ఇక్కడ https colon //www.hdfc.com. That is called what? We can call it as a URL. దాన్ని ఏమంటారు మనము? URL అని. ఈ యొక్క లైన్ https colon //www.hdfc.com. ఎస్ అంటే ఏంటిది? సెక్యూర్. ఎస్ అంటే ఏందమ్మా? సెక్యూర్. వాట్ ఇస్ ఎస్? Security purpose. If you want to take any banking application, or if you want to taking any e-commerce applications, or if you want to take any what you call entertainment applications or anything, so nowadays what we are providing? We are providing security. We are providing what? Security. If you want to take Mitra, if you want to take Misho, if you want to take Flipkart, if you want to take Amazon, if you want to take HDFC, SBA, application, what is here providing here in URL? HTTP, yes. Em provide అవుతుందమ్మా? HTTP, yes. ఎందుకు HTTPS? Should be more security. Which purpose ma? Security purpose. So this is called what? URL. So in this URL should contain scheme. What is the scheme here? The scheme is indicate. So which protocol you are using? The scheme is indicate which protocol you are using. A protocol you just know. Starting low. A protocol you just know. That is represent what? Scheme. Next one is host. So what is the host name? What is the host name? Or we can use IP number, IP address. Host name or IP address. So if you want type https :172.16.1.1, so that we can type IP address. Name address is just IP address. Or if you want host name, host using here by default www. So three W's comes out of the host name. Next one is port name. A port you just see. So the port number that will be going to the particular server. Which server you are connecting? So which server you are using? HTTP. HTTP is here 80. That will be going to the server. Which server you are going? You use gmail.com, yahoo.com, reddit.com, facebook.com, instagram.com, sba.com, axis.com. So these are websites. So that typically go to the particular server. Next one is should be have a path. So path and in the where the file name should be there, where the object is located in, where it is located. అవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఎక్కడ ఉంటాయమ్మా? ఎక్కడ ఉంటాయి? సర్వర్. ఆ సర్వర్ లో పర్టికులర్ పాత్ కు మనము వెళ్తాం. ఓకే. So in this URL, make a note. It should be contain scheme. It should be contain host. It should be contain port. It should be contain path. It should be contain parameters. Gmail use చేసినప్పుడు Gmail account login అయినప్పుడు మీకు colon use /colon వస్తది. The complete parameters వస్తాయి. Fragments కూడా వస్తాయి. That complete here. మనకి ఇక్కడ వరకే వస్తుంది. ఎక్కడ వరకు వస్తది? ఈ path వరకే వస్తుంది. దాని తర్వాత parameters వస్తాయి. దాని తర్వాత query వస్తుంది. దాని తర్వాత fragment వస్తుంది. ఓకే. సో స్కీమ్ అంటే ఏ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తున్నాం? పోస్ట్ మీద చేస్తాము. పోస్ట్ ఏంటి మనకు? www. ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తావు? పోస్ట్ నేమ్ వి నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద నేమ్ ఐదర్ ఐపి అడ్రస్. ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము? ఐపి అడ్రస్. మీకు చెప్పాను డిఎన్ఎస్ ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. డిఎన్ఎస్ ఏం చేస్తుంది? ఐపి టు ఏమైతుంది? ఐపి టు నేమ్ ఐపి చెప్పానా? డిఎన్ఎస్ ప్రోటోకాల్ ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఏమైతే నేమ్ అనేది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? అడ్రస్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. అడ్రస్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? నేమ్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఐపి నేమ్ షుడ్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ అడ్రస్. అడ్రస్ షుడ్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ నేమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? డిఎన్ఎస్. దాన్ని ఏమంటారు? డిఎన్ఎస్. వాట్ యు కాల్? డిఎన్ఎస్. కన్వర్ట్ ఇంటూ నేమ్ షుడ్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ ఐపి. ఇక్కడ కూడా అంతే. మన ఇచ్చిన నేమ్ ఐపీ అడ్రస్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేమ్ ఇస్తే అది ఐపీ అడ్రస్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. పోర్ట్ ఏ పోర్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం? ఆల్రెడీ టీసీపీ transport layer, it should be identify only port numbers. It should be identify what? Port numbers. Transport layer ఏం చేస్తుంది?
to communicate process to process. To communicate process to process. The process, how can I identify the process? With the help of the port numbers. With the help of the port numbers. Process to process అన్నప్పుడు ప్రాసెస్ నుంచి ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు నేను HTTP అనేది ఒక జీమెయిల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు నా ప్రాసెస్ ఎలా రిఫైన్ చేస్తుంది సో దట్ ఆ ప్రాసెస్ విల్ బి గోన్ టు ది పర్టికులర్ జీమెయిల్ సర్వర్ ఏం జీమెయిల్ సర్వర్ కి వెళ్తుంది జీమెయిల్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది దే విల్ బి చెక్ జీమెయిల్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది నా యూజర్ నేమ్ ను నా పాస్వర్డ్ ను చెక్ చేస్తుంది చెక్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది దే కెన్ గివ్ ఏ రిప్లై అంటే నేను యూజ్ చేసిన జీమెయిల్ HTTPS ఆ పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది ఎన్ని పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇంటర్నెట్ లో ఎన్ని పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి 0 to 65,535 ports. How many ports? 0 to 65,535 ports. Next, next, C. Should be contain parameters. ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా parameters ఏముంది query next one ఏముంది okay so for example you want to open any what you call Gmail account www.gmail.com లో so automatically open అయినప్పుడు after that it should be comes so దాని ముందు ఏముంటది ఇక్కడ HTTPS so here these parameters which object you need ఏ object కావాలి ఆ password that they will need for the particular
So web pages, web documents. So what contains means if you want to write HTML doc, HTML, or if you want to use ASCII text or formatted PostScripts. If you want to use images, images should be contain GIF or JPG. Video it should be contain MPG or a VRML or JAR. So these are we need having a document. On web page rastam. Web page రాసేటప్పుడు ఏ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం HTML. Generally ఏం యూజ్ చేస్తాం మనం HTML, CSS we can use. If you want validation we can use the Java script. Okay. What is HTML? So hypertext markup language. If you want to write, if you want to create a small web page, so in the web page, what will happen? You need to write a HTML. Okay. Or if you want to add some images, the images, every image should be contain some formats. Other what is format, JPG format. Or if you want to adding a video, that should be have a some format, MPG format. So these are all content elements. These elements should be contained in the web document. ఇవన్నీ దేంట్లో ఉంటాయమ్మా web document. So you are using any web pages. What is a web page? Web page అంటే ఏంది? Web page. Web page లో ఏముంటాయి? వెబ్ పేజ్ ఏముంటాయి? లాగిన్ ఒకటే ఉంటుందా? లాగిన్ పేజ్ అయితే లాగిన్ పేజ్, జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే జనరల్ కంటెంట్ టెక్స్ట్ ఏముంటది? టెక్స్ట్ ఉంటది, ఆర్ గ్రాఫిక్స్ ఉంటది, ఆర్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి, ఆర్ వీడియోస్ ఉంటాయి. కంప్లీట్ వాట్ వెబ్ పేజెస్. నెక్స్ట్ communication. How will we communicate? So in this communicate, we have a different types of formats. If you want to communicate between the client to server, so you should be have a .html, txt text file, ps, au, gif file, jpg, mpg, .java programs. So all should be have a, we are saving the files. We are saving the files. HTML file ఎలా సేవ్ చేస్తాము? .html. ఎలా సేవ్ చేస్తామమ్మా? .html. టెక్స్ట్ ఫైల్ ఎలా సేవ్ చేస్తాము? .txt. Java file ఎట్లా సేవ్ చేస్తాము? .java. So these are we are saving the files. So this files, what is the use of this file? We are communicate between the server tells what will tell the client which type of information is coming. Which type of information is coming in the client. అది HTML నుంచి వస్తుందా, దే ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ దే ఆర్ యూజింగ్ జావానా, whether they are using JPG, whether they are using MPG, that request is coming from the where the server tells the client information coming. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఏ type of request they are sending, so that will be have certain formats. Okay, you know script. Put subheading is script. ఇంతకుముందు రాసుకున్నారా అది? కమ్యూనికేషన్. కమ్యూనికేషన్ రాసుకోండి. కమ్యూనికేషన్ నోట్ చేసుకుని జస్ట్ సబ్మిటింగ్ ఇస్ కమ్యూనికేషన్. కమ్యూనికేషన్ లో ఏముంటాయి? ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్. ఏముంటుంది మాకు? ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్. నోట్ గంట ఒకటి నోట్ చేసుకోండి. సింపుల్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ .html. తర్వాత if you want to write .txt or if you want to use, okay. Next, put subheading is script. Put subheading is what? Script. What is the use of script? The script what will happen? Should be translate your input. ఏం చేస్తుందమ్మా? Should be translate your input. Script ఏం చేస్తుంది? What are the requests you are giving from the client? That should be request to what will happen? It should be translate, convert చేస్తుంది. So here translate the output program here. It also translate the output. Input translate చేస్తుంది, output no translate. Why? Because you are sending client to request to the server. This is the request. We are giving
replay or response. Request and response. Client give a request to the server. The server can give the response. Okay. ఈ యొక్క క్లయింట్ టైప్ చేసినప్పుడు అది ఎల్లకి వెళ్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టైప్ చేసిన https://www.gmail.com. gmail.com లో నేను ఓపెన్ అయినప్పుడు నా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఏం ఓపెన్ అవుతుంది? యూజర్ నేమ్ ఓపెన్ అవుతుంది, పాస్వర్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది. నేను ఎంటర్ చేసిన యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎంటర్ చేసిన దాని తర్వాత ఏం కొట్టినామా? సబ్మిట్ కొట్టిన. సబ్మిట్ డేటా అంతా క్యారీ అవుతుంది. దేంట్లోకి వెళ్తుంది? సర్వర్ కి వెళ్తుంది. సర్వర్ ఏం చేస్తుంది? దే విల్ చెక్ ద డేటాబేస్. They will check the database. So how will check? So whether the username is there or not, the password is correct or not, it will be checked. If it is okay, they can give a replay. Their replay will be this. Okay. క్లయింట్ ఒక రిక్వెస్ట్ దేనికి వెళ్తుంది? సర్వర్ కి వెళ్తుంది. సర్వర్ ఉన్న డేటాబేస్ లో చెక్ చేస్తుంది. ఉంటే దే కెన్ గివ్ ఏ రిప్లై. ద రిప్లై అగైన్ కమింగ్ టు ది సర్వర్. ద సర్వర్ గివ్ ఏ టు దిస్ క్లయింట్. Okay. Next, gateways. Put subheading is gateway. చేసి మధ్యలో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఇట్లా కూర్చుంటే మీరు చదువుతున్నా తెలియదు. గ్యాలరీ ఉండాలి కంపల్సరీ. టూ చైర్స్ మధ్యలో గ్యాలరీ ఉంటే నీట్ గా ఉండేది. ఓకేనా? Should be provide a gallery. Okay. What is the gateway? Gateway is used for to transfer the translate. What will translate? It should be translate the one protocol or service to the another. Should be translate. It should be translate the either one protocol to one protocol, or it should be translate a service, so that we can use the gateway. So in this gateway, if you want to give HTTP, that should be converted into database. If you give the database query, that should be converted into HTTP. The translate purpose, we can use the gateway. So మన ప్యాకెట్ నెట్వర్క్ లేయర్ మన ప్యాకెట్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎగ్జిట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ అంటే మన ప్యాకెట్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది, లోపల నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. సో దట్ సేమ్ వే వాట్ ఆర్ ద యువర్ రిక్వెస్ట్ యువర్ సర్వీస్, ద సర్వీస్ షుడ్ బి ట్రాన్స్లేట్ టు ది పర్టికులర్ సర్వీస్ సర్వర్. ఓకే. Next, HTTP. So this HTTP hypertext transfer protocol should be started in 1995. When it is started, ma? 1995. Who is introduced? Berners-Lee. The Berners-Lee started this HTTP 1.0. My last completed. So completed, ma? So here HTTP అంటే ఏందమ్మా? Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol when it is came 1990. Who introduced this? Berners-Lee, Reading and Nelson. So here this what is use of this main thing is to transfer. To main thing is ఏంటి? దాని ఉద్దేశం ఏంటి?
What is that main objective of this HTTP means? If you want to share the data across the network, if you want to distribute the data, so that what kind of data you are sharing? Hypermedia. So hypermedia systems, they are distributed. ఏం చేస్తున్నాయి అవి? Distributed across the network. Across the network. So this HTTP, the mainly based on request and response. Client give a request to the server. Server can give the response. Client give a request to the whom? Server. Server ఏం చేస్తుంది? Take the request, process the request. నేను ఒక HDFC అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాను. HDFC అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు I want to enter my username and password. That request will go to the way. ఎక్కడికి వెళ్తుందా రిక్వెస్ట్? గాలిలో వెళ్తుందా? వాటర్లోకి వెళ్తుందా? ఎక్కడికి వెళ్తుంది? రిక్వెస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఏ సర్వర్కి వెళ్తుంది? ఏ సర్వర్కి వెళ్తుందమ్మా? ఏ సర్వర్కి వెళ్తుందమ్మా? ఏ సర్వర్కి వెళ్తుంది? విజయవాడ సర్వర్కి వెళ్తుందా? అమలాపురం సర్వర్కి వెళ్తుందా? ఏ సర్వర్కి వెళ్తుంది? రిక్వెస్ట్ ఏ సర్వర్కి వెళ్తుంది? క్లయింట్ గివ్ ఏ రిక్వెస్ట్. రిక్వెస్ట్ విల్ టేకెన్ టు హూమ్? సర్వర్. ఏ సర్వర్? అమలాపురం సర్వర్, విజయవాడ సర్వర్, HDFC సర్వర్. విచ్ సర్వర్? విచ్ సర్వర్? దట్ ఓకే. It should be take who will get HDFC server. The HDFC server what will do? In HDFC server, they take the request, process the request, and give a response. Give a response. Okay. So here saying this should be have a request, a response conservation. So request and response. The client give a request, the server can give a response. So that here this request, who is given the request? What is the request to? Client. What is the client and ఎవరు? Client and ఎవరు? Users. Client is nothing but what? Users. We are the clients. We are the clients. Okay. And here, the receiving the server, the request will, who will be receiving the request? Server. Who will be request the server? Who will take the request? The server will be take the request. So that request, the client send a request to the server. The client sending a request to the server. So how are you sending the request with the help of what? HTTP. Amy just make it up. HTTP. Right on. HTTP request. HTTP request ఏముంటది? Method, URI, protocol version, optional other information. Okay. ఏమేమి ఉంటాయమ్మా? Content, method, protocol, optional. So what is use of request? The request was given by request. The client give a request. So in the request we have a methods. The methods will discuss get method, post method. Get method, post method. So get means we getting the data. We need to post particular posting the data to the server. So here, which kind of protocol version you are using? What is the uniform resource identifier? What is the identifier? URL and URL. URL and URL that should be contained in a URL. Protocol version means which kind of protocol version you are using. So see here in this method, a method undama, get method,
make a note. This should be have a method. Method ఏముంటది? Get method, head and post method. So these are very important. Get and post. So what is the get? You return the object. Post means when send the request. Note on this. HTTP below two methods very important. Get method, post method. It's completed. So get method అనేది if you want get అంటే ఏంటి మనం తెలుగులో ఏమంటాం రావడం. So we need to get the object. So we need to get the information. So post we need to post. So what are you sending the information? This information when it is stored in a particular server. Post we need to post the data. Post the data అనేది we need to store. WhatsApp లో post చేసిన అంటే కదా just we are posting the data. So getting means we need to get in the value, get the value. Okay. And this method, put method. This put method, what will do? It will be send the information, copy. Send the new data, new information, new copy. So where it is put existing object. Existing the object. The object ఎక్కడ ఉంటది? The object where it is there in a server. Delete. What's the delete operation? They should be delete the object. Delete the object. Delete ఏం చేస్తుంది? Delete the object. Get ఏం చేస్తుంది? Return the object. Post method ఏం చేస్తుంది? It will be store the information on the server. Okay. Okay. So other information should be contained. My operation, multi-purpose mail extension should be contain text, application, images, formats are there. Browser is supporting. All these things will be there. HTTP response. Okay. Next, what's happening is HTTP response. So the server can give a response. The server can give a response. So if you can take any kind of server, the server will give a response. So in this response, should we have one of this status line? The status line is indicate what? What is the status of your response? What is the status of your response? So that is comes under the status line. So this status line should be contain some code, status code. ఏముంటుందమ్మా స్టాటస్ కోడ్ ఆ స్టాటస్ కోడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1xx అంటే ఇట్ షుడ్ బి రిజర్వ్ ఫర్ ది ఫ్యూచర్ యూస్ రిక్వెస్ట్ క్లయింట్ గివ్ రిక్వెస్ట్ టు సర్వర్ అనేవాడు రెస్పాన్స్ ఇచ్చిందా ఇయ్యలేదా అనేది దట్ విల్ బి ఇండికేట్ ఇన్ ఏ కోడ్ ఫార్మాట్ these are the status line codes. Okay, if you want to indicate code 2xx nothing but success, should we have a success response? Or if it is okay, 201 post command, 202 request is accepted, 203 get method is fulfilled, 204 no content is there.
This is the course of the response. Okay, response method ఏముంటదమ్మా? Status line. Status line indicate what? Should be indicate the code, status code. అంటే రిక్వెస్ట్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ ది రిక్వెస్ట్. ఆ రిక్వెస్ట్ ను ఎలా ఇండికేట్ చేస్తాము? కోడ్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు రిప్రజెంట్ చేసేది ప్రోటోకాల్ 80 అన్నది. 80 అంటే ఏంది? HTTP. 53 అంటే ఏంది? DNS. అంటే సేమ్ గా కోడ్. 200 అంటే ఓకే. 201 అంటే ద కమాండ్ ఇస్ వాట్? పోస్ట్. 202 అంటే ఏంది? రిక్వెస్ట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్. రిక్వెస్ట్ ఈస్ యాక్సెప్ట్. దిస్ ఇండికేట్ వాట్? దిస్ ఇస్ ద స్టాటస్ లైన్. స్టాటస్ లైన్ లో వస్తే ఓకే, రిక్వెస్ట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్. ఒకవేళ 203 వచ్చింది, గెట్ మెథడ్. నెక్స్ట్ we have status line 4xs. 4xs means client error. Client error. Any kind of client error? Bad request. Bad request. And 401 unauthorized request. Pona 2 payment is required for request. Pona 3 resource information is prohibited. We should allowed. Resource not found and method not allowed for the resources. Not resource. These are kind of errors. ఇవన్నీ ఏంటి అమ్మా? Errors. So errors they will be indicate in the form of code. That code where it is available, status line లో ఉంటాయి. ఎక్కడ ఉంటాయి అమ్మా? స్టాటస్ లైన్ ఉంటాయి. ఎక్కడ ఉంటాయి? స్టాటస్ లైన్ లో ఉంటాయి. 2xs అంటే ఏంటి? సక్సెస్. 2xs అనేది సక్సెస్. 4xs అంటే ఏంటి? క్లయింట్ ఎర్రర్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ విల్ బి దే. 4 నుంచి స్టార్ట్ అయితే అది క్లయింట్ ఎర్రర్స్. 2 నుంచి స్టార్ట్ అయితే సక్సెస్ ఎర్రర్స్. ఓకే. So see, the HTTP response describes information server. It should be content date, content length, content type, content language, content encoding, expiry date. So these are all information will be there. So what kind of server? Which kind of server you are using? And date, what date and what time? Content length, number of bytes. How many bytes are there? Content type, which you are using MIME, multi-purpose mail extension. Which type of advanced? You know, CN also మీకు మెయిల్ ఈ ఎస్ఎంటిపిలో మీకు మైమ్ వస్తుంది. మల్టీ ఇంటర్నెట్ మెయిల్ ఎక్స్టెన్షన్, మల్టీపర్పస్ ఇంటర్నెట్ మెయిల్ ఎక్స్టెన్షన్. కంటెంట్ లాంగ్వేజ్, వీఆర్ యూజింగ్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. కంటెంట్ ఎన్కోడింగ్, వీఆర్ యూజింగ్ డేటా కంప్రెషన్. Last modify, when it is modify your request, expired, that this should be contain all, this should be all your response. Okay. And here, for this is. So stateless, each request requires separate TCP connection. Alright, HTTP అనేది ఏ కనెక్షన్ యూజ్ చేస్తుంది? TCP connection. ఏ కనెక్షన్? TCP. There are TCP connection is there, UDP connection is there. TCP connection is there, UDP connection. What is TCP connection? What is the TCP? Amma last in this one. What is the TCP? What is the TCP? Last చెప్పండి. చెప్పండి. Amma stand up. What is the TCP? Next. What is the TCP? Next. What is the TCP? Next. Amma. What is TCP? Next. Ammai. Next. Ammai. Next. TCP. Next. TCP. Next. Ammai. Next. Ammai. Next. TCP. Next. Ammai. Next. TCP.
TCP. TCP. Next. Class మొత్తం నాదండి దోస్తు. Transmission. మీకు తెలిసి చెప్తారా తెలియక చెప్తారా? కూర్చోండి. What is the TCP stand for? Transmission condition. What is the UDP? UDP. కరెక్ట్ అని చెప్పేది ఎవరు చెప్పి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ యూడిపి యూడిపి నెక్స్ట్ 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 అమ్మాయి నెక్స్ట్ యూడిపి అమ్మ మొబైల్ పట్టుకుంటు నెక్స్ట్ 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 యూడిపి నెక్స్ట్ కరెక్ట్ యూజ్ ద గ్రామ్ ఫోటో స్టూడో UDP stand for user datagram. What is the TCP? User control. So here there are two types: connection oriented, connectionless. Connection oriented, connectionless. So connectionless, if you want to use UDP, connection oriented, we can use the TCP. So UDP like user datagram protocol, there is a no connection between there is no connection, physical connection, there is not available. And if you take TCP, it should be available. Okay, this HTTP we can use TCP connection. A connection use chesandi TCP connection. And this TCP, you should not remember previous request. You should not be remember the previous request. Every time we need to give a new request. Okay, this is your HTTP. What is HTTP? Hypertext Transfer Protocol. So in this hypertext transfer protocol, it should be contain URL. What is the URL? Uniform Resource Locator. So this uniform resource locator should be contain scheme. It should be contain host. It should be contain port. It should be contain query. It should be contain fragment. It should be contain path. So these all elements should be there in a URL. So what is the URL? URL nothing but uniform resource name. What is the URL? Uniform resource identifier. So if you want to use in this web document, we need to create a HTML, or if you want to use the HTML, if you want to use images, if you want to add videos, if you want to add a sounds, or if you want to add a graphics, it comes under the web document. So in this HTML, we have a based on the request and response. Request and response. The client give a request to the server. Server can give the response to the client. So that is called in the client server architecture. Client server architecture, the client give a request to the server. Server can give the response. What is the request should be content? We should be content get method, head, post. These all should be there in your request method. Get means return a object. Post means we need to post the particular data on the server. Okay. Next, what's happening is FTP. FTP. What is FTP? Note down. FTP. Make a note. FTP. FTP stand for file transfer
protocol. So this file transfer protocol, if you want to transfer the data, if you want to transfer a files, if you want to transfer a file, so there are two modes are there: control mode, data mode. So one is control connection, second one is data connection. Control connection and data connection. So these port numbers are there. There are two ports. One is 20, 21 will be used for the FTP. What are the port numbers are used? 20 and 21. 20 and 21. So we can use the two port numbers in this FTP. So in this FTP, which type of this here should we have a connectionless and should we have we need to transfer the communication data, we need to give a commands, we need to transfer the files. So and we also use how to interact user interface. దీంట్లో ఏం నేర్చుకుంటాం మనము దీంట్లో అది ఏ type of connectionless, how the communication, how the we need to give the command, how we need to transfer the file, how we need to interact. So this content we can learn in your FTP. Say next one is very important point. So FTP, the file transfer protocol. Which protocol? File transfer protocol. So this file transfer protocol should be uses. Should be uses. Which type of service will be used? Which TCP. ఏది చేస్తుంది? TCP. What is the TCP? Transmission Control Protocol. What is the TCP? Transmission Control Protocol. What is the UDP? User Datagram Protocol. What is UDP? User Datagram Protocol. So they can use the port number 21. Port number 21 used for what? Connection purpose. Which purpose you use? Connection purpose. Control connection purpose. And 20, this 20 is used for what? Data connection. They can ask your placement purpose and you will get exam purpose. They can ask what are the ports what are the port numbers are available in FTP. What are the ports are available in FTP? 20 and 21. So 21 ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? Control connection. 20 ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? Data transfer connection లో we need to use. We can note just two lines. FTP we can use which connection? TCP. A connection use చేస్తుంది? TCP. What are the ports? 21, 20. 20 ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? డేటాకు. 20 ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? డేటాకు. 21 ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? నోట్ డౌన్. అయిపోయిందమ్మా? రెండు పోర్ట్స్ యూజ్ చేస్తారమ్మా. ఒకటి 20, ఒకటి 21. 20 దేనికి యూజ్ చేస్తారండి? డేటా. 21 దేనికి యూజ్ చేస్తామండి? ఏ ఏ కనెక్షన్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ మనము? ఏ కనెక్షన్ యూజ్ చేస్తాము? TCP. FTP అంటే ఏంటండి? FTP అంటే ఏంటండి? TCP ఏంటండి? This is the architecture of this FTP. The diagram of the FTP. So in this FTP, we have this user. Okay, this user they interact in this application layer. Application layer లో ఇప్పుడు వస్తుంది. ఏ లేయర్ వస్తుంది ఇది? అప్లికేషన్ లేయర్. ఏ లేయర్ వస్తుందమ్మా? అప్లికేషన్ లేయర్.
So in this application layer, the user, they want to interact this layer. There are two operations. One is control, second one is data. So we are using control connection. Which connection? Control connection. So we are using internet. In this internet model is TCP. So this will be going to the server. ఏం చేస్తున్నాము సర్వర్ ఫస్ట్ కంట్రోల్ కమాండ్ ఇస్ ఓపెన్ కంట్రోల్ కనెక్షన్ అయిన ఓపెన్ అయిన తర్వాత యాక్టివ్ అయిన తర్వాత we need to transfer the data. కంట్రోల్ కనెక్షన్ అనేది ఓపెన్ అయిన తర్వాత యాక్టివ్ అయిన తర్వాత we need to transfer the data. సో 20 అనేది డేటా యూజ్ చేస్తారు పోర్ట్ నెంబర్ 21 అనేది we need to use for the control. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము ఈ ప్రోటోకాల్ ను file transfer protocol. If you want to transfer a file from the client to server, you want to transfer a file from the client to server. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికమ్మా క్లయింట్ నుంచి సర్వర్ మనం ఫైల్ అప్లోడ్ చేయాలప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం అడుగుతున్నాం కంట్రోల్ కనెక్షన్ అంటే కనెక్షన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత we need to transfer the data. Okay, see next. అయిపోయిందమ్మా అయిపోయిందమ్మా కాలేదా స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంది కదా కైట్లో జరుగుతుంది ఏం క్లాస్ ఐఆర్ఎస్ మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఉండదు ఐఆర్ఎస్ ఐఓటి అమ్మా అయిపోయిందా అమ్మాయిలు సో సి control connection. So in this control connection, first here active passive open by server, active open by client. So port అనేది server open చేస్తుంది. So here we need to have a connection. మనకి ఏం కావాలి కనెక్షన్ కావాలి ఏం కావాలి కనెక్షన్ కావాలి ఏం కావాలి కనెక్షన్ ఈ కనెక్షన్ అనేది ఎవరు ఇస్తారు will give
server. The server, what will happen? They open a port. They open a port. So what is the port number? What is the port number? What is the use of 21? Control connection. What is the use of port number? 21? Control connection. So they are server will be open for the control connection. Then second diagram. This one client server. This side client server. This client will happen. They will open a port which will be active. They will be make a control, make a connection. Make a connection between client to server. Okay. First, server, they will open a port. That port number is 21. The 21 is user for the control connection. This control connection when is open this control, then automatically this client what will happen? Active the that particular port. They should be activate their port number. Then they will they will transfer make a connection between client and server. They're making a connection. Okay. This is what control. Make a note down. Immediate. అయిపోయిందండి.
So next one is data connection. So in this data connection, what is the port number data connection? What is the port number of data? What is the data connection port number? 20. What is the control connection for port number? 21. So we need to use the port number is 20. And here, first what will step is the client issue a passive open. Means it should be open a port, say, should be says X. Then what will happen? The client uses the port command. They will be sending the port command. So what will happen? The port command to wait, tell the server what is the port number? X. My port number is X. Okay. After the server, what will happen? It should be active. Should be active. After active, what will happen? There will be server create a child server. So they will be sending a data particular client. See here. So first here, this is the client you will open a connection. Next, this is also opened by what? Client. So this is what? This is communication between the client server. This is what active opened by server. So what is the port number here? 20. What is the port number, ma? 20. What is the 20? Data connection. First మనం ఏం చేసినాము కంట్రోల్ కనెక్షన్ ఓపెన్ చేసినాం ఫస్ట్ ఏం చేసినాము కంట్రోల్ కనెక్షన్ అంటే కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాం కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ బిట్వీన్ టు హోమ్ client to server. Between the home, client to server. So client to server, we have established the connection. Then after that, what will happen? They will be sending a port number. If we are sending, what is my port number? For example, my port number is data transfer. A port number is E port number of A port number of data transfer port number. What is my port number? For example, X 6300. What is the 6300 and port number? A port number పంపిస్తున్నానండి 6300. What is the my port number? 6300. So this port number 63300 I want to transfer. After transfer, what will happen? We need to transfer the data. First connection establish చేసినాం దాని తర్వాత నేను పోర్ట్ నెంబర్ పంపించిన ఎవరు పంపించిన సర్వర్ పంపించిన ఎవరు పంపించాను సర్వర్ ఏం చేసింది దెన్ దే విల్ బి డేటా విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా లేదా ఇయర్ sending a port number to server. Sending a important port number to server. I am sending 63,000. For example, number I am sending to this server. Port number connection established. కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసిన తర్వాత నా పాసివ్ పోర్ట్ నెంబర్ ఈ పోర్ట్ నెంబర్ లో నేను ఇట్లా సర్వర్ కి ఇచ్చిన ఈ సర్వర్ కి ఇచ్చినప్పుడు ఏమైంది డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఏమైంది డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఓకే once again repeating first we need to establish a connection the control connection what is the port number 21 21 అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సర్వర్ ఓపెన్ చేస్తాడు సర్వర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత క్లయింట్ అనేది కనెక్ట్ అవుతాడు క్లయింట్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ డ్యూటీ ఏంది we need to transfer ఏం చేయాలి we need to transfer ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి we need to open ఆ పోర్ట్ నెంబర్ ను నేను ఎవరికి ఇచ్చిన నేను సర్వర్ కి ఇచ్చిన ఎవరికి ఇచ్చిన సర్వర్ కి ఇచ్చిన ఎవరికి ఇచ్చిన సర్వర్ కి ఇచ్చిన సర్వర్ ఏం చేస్తుంది దే విల్ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా they need to transfer the data okay. Make a note of
అయిపోయిందమ్మా? కంప్లీటెడ్. Completed. Okay. So here we have NVT, network virtual. So first we need client is there. Here server is there. The client making connection between the client to server. So here the port number. We need to have a control connection purpose 21. What is the port number? 21 will be used. Here we need to transfer the data from client to server. We have a NVT. What is the NVT? NVT. Network virtual terminal. So you should put the data in the form of ASCII format. Which format? ASCII format. We are transferring the data from client to server. Okay. So how the file transfer will be there? File transfer అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది? In network virtual terminal లో, so this is a local computer. Local computer. We are sending a file. We are sending a file. We are sending a file. So this file, how you transfer? We are using a internet. We are using what? Internet. So this internet where it is transmitted, particular remote computer. So we are sending the from web client to server. Client to server. So here we are using the client FTP. So we are this is which file? FTP file. So where it is used? Local client. We are using what? Internet. We are transferring the data. So this is what here NVT. What is NVT? Network virtual terminal. So network virtual terminal. This is the virtually means remotely we need to transfer the file. Remotely we need to transfer the file. Client ఉన్నాడు, సర్వర్ ఉంది. సర్వర్ అనేది వర్చువల్ ఉంది. సర్వర్ అనేది ఏముంది? వర్చువల్. రిమోట్లీ వి నీడ్ టు సెండింగ్ ద డేటా. ఏ ఫైల్స్ పంపిస్తున్నాము? ఎఫ్టిపి ఫైల్. ఏ ఫ్లైల్ పంపిస్తున్నాము? ఎఫ్టిపి ఫైల్. Okay. NVT format of NVT as character. So it should be have 0 and one more is what? 1. So it should be indicate 0 means it should be contained ASCII formats. Okay. File type. ఎలాంటి ఫైల్ పంపిస్తాం? సో ఎలాంటి ఫైల్ పంపిస్తాం? Whether you want to use ASCII or whether you want to use image. ASCII data కానీ or you want to sending the image data కానీ we need to transfer the file from where client to server. క్లయింట్ నుంచి సర్వర్ కు మనం ఏం పంపిస్తున్నాము? ఏం పంపిస్తున్నాము? ఏం పంపిస్తున్నాము? ఫైల్. ఏం పంపిస్తున్నాము? ఫైల్. ఈ ఫైల్ కు మనం ఏ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? ఎఫ్టిపి. ఏ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తున్నాము? ఎఫ్టిపి. ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. Transfer protocol. Okay. So we are needing sending the files. Also, this should be data. What kind of data structure is it? Whether it is file structure, whether it is record structure, whether it is a page structure. The data we have a sending up between the client to server. ఆ డేటా అనేది ASCII ఫార్మాట్ ఉంటుంది, లేదంటే ఇమేజ్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది,
either there should be have a record structure, whether it is a page structure, whether it is a file structure. Okay. నెక్స్ట్ ఆ డేటా పంపించినప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్ ఉంటుంది. ఏముంటది? ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్. ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్ అంటే డేటాను స్ట్రీమ్ డేటా పంపిస్తున్నామా, లేకుంటే బ్లాక్ డేటా పంపిస్తున్నామా, లేకుంటే కంప్రెస్ మోడ్ డేటా అనేది పంపిస్తున్నాం. ఏ డేటా అనేది పంపిస్తున్నాం? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? క్లయింట్ నుంచి సర్వర్. ఫస్ట్ క్లయింట్ నుంచి సర్వర్ కు కనెక్షన్ ఏర్పడింది. కనెక్షన్ ఏర్పడిన తర్వాత ఏం చేసినాము? డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఏమైంది? డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. డేటా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది? అది ఎన్విటి ఆస్కీ ఫార్మాట్. ఎలా పంపిస్తున్నాం మనం డేటా అనేది? ఆస్కీ ఫార్మాట్. ఆస్కీ ఫార్మాట్ కావచ్చు, ఇమేజ్ ఫార్మాట్ కావచ్చు. వీ నీడ్ టు సెండింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది క్లయింట్ టు సర్వర్. ఆ డేటా అనేది ఇంకా వీ నీడ్ టు స్టోర్ ఫైల్ స్ట్రక్చరా, రికార్డ్ స్ట్రక్చరా, పేజ్ స్ట్రక్చరా. ఫైల్ స్ట్రక్చరా, రికార్డ్ స్ట్రక్చరా, పేజ్ స్ట్రక్చరా. లేకుంటే ఆ డేటా పంపించినప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా పంపిస్తున్నాం? స్ట్రీమ్ ఆఫ్ డేటా పంపిస్తున్నామా, బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా పంపిస్తున్నామా, కంప్రెస్ డేటా అనేది పంపిస్తున్నామా? డేటా అనేది మనం పంపించినప్పుడు స్ట్రీమ్ డేటా పంపిస్తున్నామా, బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా పంపిస్తున్నామా, వన్ మోర్ ఇస్ కంప్రెస్ మోడ్ డేటా అనేది పంపిస్తున్నామా? ఓకే. కమాండ్ ప్రాసెసింగ్. Okay, this kind and server. So what are the commands which given? Command name is some access command, file management command, data formatting command, code defining, file transfer, miscellaneous. These are commands we given to the client to server. Okay, we need to access command, or you want to give file management commands, data formatting commands, code defining commands, so file transfer commands, miscellaneous command. Ante client will give a command. Client give a command to whom? Server. The server what will happen? They can give a response. I only command processing modes. So file transfer. So file transfer, data transfer. డేటా ట్రాన్స్ఫర్. ట్రాన్స్ఫర్ అనేటప్పుడు మనం డేటా పంపిస్తున్నాం. ఏం పంపిస్తున్నాము? క్లయింట్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? సర్వర్. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ఏ సర్వర్. దెన్ వీ నీడ్ టు గివ్ ఏ రిట్రీవింగ్ ద ఫైల్. రిట్రీవింగ్ ద ఫైల్ మీన్స్ నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నా? సర్వర్ లెక్కకి వెళ్ళి తీసుకుంటున్నా. సర్వర్ ఏం చేస్తుంది? దే నీడ్ టు గివ్ ఏ రెస్పాన్స్. They need to give a response. Once again, I'm repeating FTP. What is FTP? File Transfer Protocol. What is the file transfer protocol? They can have a two ports, port number 20 and 21. 20 used for the data transfer, 21 used for the కంట్రోల్ కనెక్షన్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది? క్లయింట్ అనేది సర్వర్ ఏం చేస్తాడు? పోర్ట్ నెంబర్ ఓపెన్ చేస్తాడు. ఏ పోర్ట్ నెంబర్? 21 అనేది ఓపెన్ చేస్తాడు. క్లయింట్ ఏం చేస్తాడు? దే విల్ బి కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద క్లయింట్ టు సర్వర్. దాని తర్వాత ఏం చేస్తాడు? క్లయింట్ గివ్ ఏ ఫార్వర్డింగ్ ఏ పోర్ట్ నెంబర్ టు ది సర్వర్. ఏ పోర్ట్ నెంబర్ పంపిస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 63,000 పంపిస్తుంది. పంపించినప్పుడు ఏం చేస్తాడు? సర్వర్ అనేవాడు ఆ పోర్ట్ నెంబర్ ను కనెక్ట్ చేస్తాడు. ఆ పోర్ట్ నెంబర్ ను కనెక్ట్ చేస్తారు. కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది? ద క్లయింట్ విల్ బి సెండింగ్ ద డేటా టు ది సర్వర్. క్లయింట్ అనేవాడు డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్ ఉంది అనుకోండి. రోడ్డు ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఏది కాకినాడ నుంచి అమలాపురం ఉంది అనుకోండి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? వి నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ రోడ్ కనెక్షన్. మనకి ఏముండాలి? రోడ్ కనెక్షన్ అంటే రోడ్ అయింది. రోడ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మనం వెహికల్ పంపిస్తాం. అర్థమైందా? అప్పుడు వి నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద వెహికల్స్, ఐదర్ బస్ ఆర్ కార్, ఐదర్ బైక్. వి నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్. ఫస్ట్ అనేది ఏంది? కనెక్షన్. ఫస్ట్ ఏంది మనకు? కనెక్షన్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ కనెక్షన్? కాకినాడ నుంచి అమలాపురంకు కనెక్షన్ ఏర్పడింది. కనెక్షన్ ఏర్పడిన తర్వాత ఏం చేస్తాము? వి నీడ్ టు సెండ్ ద బస్సెస్, వి నీడ్ టు సెండ్ ద వెహికల్స్, వి నీడ్ టు సెండ్ ద బైక్స్. ఓకే. సో ఆ డేటా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? వి హ్యావ్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్. వెదర్ యూ వాంట్ టు యూస్ ASCII file, whether you want to use ASCII file, whether you want to use transfer the image files. Okay, after the data will have some data structure. Okay, what kind of data structure? The file structure, page structure, record structure. ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్ అంటే ఈ డేటా అనేది ఎలా పంపిస్తున్నాం? బ్లాక్ లో పంపిస్తున్నామా, కంపరేజ్ డేటా పంపిస్తున్నామా, స్ట్రీమ్ ఆఫ్ డేటా అనేది పంపిస్తున్నాము. ఎక్కడ పంపిస్తున్నాము? క్లయింట్ నుంచి సర్వర్. మీరు ఇంతమంది HTTP చదివారు.
ఇంతవరకు HTTP. HTTP ఏమింది? హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. సో హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఏముంటది? Data can be transmitted, client give a request to the server, server can give a response. అలాగే ఇక్కడ ఏముంది? రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్. ఇక్కడ ఏముంది? కంట్రోల్ అండ్ డేటా. మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఓకే, దిస్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం? ఫస్ట్ సర్వర్ ఈస్ రెడీ. సర్వర్ ఏం చెప్తుంది? ఐఆమ్ రెడీ. ఫస్ట్ ఐఆమ్ రెడీ. ఆఫ్టర్ రెడీ తర్వాత యూజర్ స్టార్ట్ ద డేటా కనెక్షన్. దెన్ పాస్వర్డ్. ఆఫ్టర్ పాస్వర్డ్ అయినాక ఏమైతుంది? షుడ్ లాగ్ మీ సక్సెస్ఫుల్లీ. లాగ్ ఏం చేస్తాడు? ఈ క్లయింట్ అనేవాడు పోర్ట్ నెంబర్ పంపిస్తుంది. ఏం పంపిస్తాడు? పోర్ట్ నెంబర్. ఏం పంపిస్తాడు? హియర్ పోర్ట్ నెంబర్ పంపించడానికి ఏమైతుంది? డేటా అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో డేటా స్టార్ట్ అవుతుంది. Data will started. That data we have a format. The data should be have a format, ASCII format or image format. This data format will be there. After data format is open, you should be translate. Okay, your data is successfully. మీరు కోడ్ చూసారు కదా, స్టాటస్ లైన్ కోడ్ 200. నెక్స్ట్ we need to transfer the data. After transfer the data, we need to quit. I want to stop. So then automatically should be stop the connection. This is the client to server. Okay. First server connection. Second, manamu connection start chesinamu. Mari we need to give the username and passwords. After that connection is started fully, then I need to transfer the data open. After that we need to transfer the data. Data transfer is the thing this one. Exit. Just if you want to use the ready version, if you want to enter the password, this is Linux command. ls user and report. If it is okay, should we give the command is okay. You need to transfer the file. After successful transfer, you need to go for close. Give the command is close. Close and then you need to stop the connection. Linux law. Make Unix operating system Linux lab unte. If you want to practice, so if you want to give the transfer the file, after transfer the file, you want to close. Close until there is no connection between the client and server. Next protocol is telnet. Okay. After this, I will wind up. After lunch about 12:30. 12:30 కదా. 12:30 to 1:30 తీసుకోండి. 1:30కి మన క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. 1:30కి రండి. ఏమంటే 1:30కి వచ్చి 1:30, 2:30, 3:30, 4 ఉంటుంది ఫుడ్ ఖాళీ అయిపోతుందా? సరే ఓకే 12కి పంపిస్తాను. ఓకే. సో యాజ్ పర్ యువర్ సిలబస్ it should be there your telnet. ఈ సిలబస్ లో లాస్ట్ టాపిక్ telnet. And SSS and secure shell or secure socket shell or secure shell that will be used same remote logging purpose, but your according to syllabus you should be have only telnet. ఏముందమ్మా? telnet. Heading రాసుకున్నారా? Okay. So what is the use of telnet?
Amma in last topic. This telnet we can use for the what is the telnet application? Terminal network. What is the telnet? Telnet అంటే terminal network. Telnet అంటే ఏందమ్మా? Terminal network. Note down. Telnet is stand for what? Terminal network. So this telnet, nothing but terminal network. So this will be the point of view. They will ask ఎలా అడుగుతారంటే క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ డిస్కస్ ఎఫ్టిపి ఎస్టిపిపి 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ రావచ్చు. దీనికి రావచ్చు 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ రావచ్చు. లేదంటే సమ్మరైజ్ ఎస్టిపిపి అని రావచ్చు. అంటే ఎస్టిపిపి మీద 10 మార్క్స్ రావచ్చు, ఎఫ్టిపి మీద 2 మార్క్స్ రావచ్చు. లేదంటే ఎస్టిపిపి ఎఫ్టిపి కలిసి 5 మార్క్స్ 10 మార్క్స్ రావచ్చు. 5 మార్క్స్ ఫర్ ఎస్టిపిపి, 5 మార్క్స్ ఫర్ ఎఫ్టిపి. లేదంటే దే కెన్ ఆస్క్ 3 ఎస్టిపిపి ఎఫ్టిపి టెల్నెట్. ఓకే, 4 మార్క్స్ ఏమో ఎస్టిపిపికి, 3 మార్క్స్ ఏమో ఎస్టిపిపి. టెల్నెట్ కు 3 మార్క్స్. 4 ప్లస్ 3 7, 7 ప్లస్ 3 టోటల్ 10 మార్క్స్. అంటే 3 మార్క్స్ రావచ్చు, 5 మార్క్స్ రావచ్చు, 10 మార్క్స్ కూడా క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఓకే, so this telnet who proposed this means ISO. Who proposed ma? ISO. What is ISO? ISO and what is ISO? Last name చెప్పండి. What is ISO? Last చెప్పండి, తెలుసు. What is ISO? Next. 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 అమ్మాయి నెక్స్ట్. 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 ఇంటర్నెట్. నెక్స్ట్. 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 ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్. అది ఏముంది ఫస్ట్ చెప్పు. ఇప్పుడు చెప్పు. ఇప్పుడు చెప్పు. చెప్పింది కరెక్ట్ కానీ తప్పు. రివర్స్ చెప్పు. మళ్ళీ చెప్పు. నువ్వు చెప్పాము. నువ్వు కరెక్టే కూర్చో. నువ్వు ఒక కూర్చో. నువ్వు చెప్పు. వెరీ గుడ్. కూర్చోండి. What is ISO? International Standard Organization. What is ISO? International Standard Organization. What is ISO? International Standard Organization. So this International Standard Organization, they define the protocol. The protocol name is what? Telnet. What is the protocol? Telnet. So this Telnet, what is use of this Telnet? We can use it for the remote system purpose. Which purpose? Remote purpose. Remote system. If you want to have a remote connection, if you want to remotely, if you need to communicate, we can use this terminal, telnet. So this telnet we can use it for the local terminal, or we have to use like a remote systems. If you want to use the local terminal, or if you want to communicate with the local remote systems, we can use the telnet. This telnet, the port number is 23. What is the port number? 23. Okay. See, this telnet we can use for the general purpose communication. Which communication? General purpose. What is the general purpose here? Client server communication. Which server communication? Client server communication. Say individual local login. If you want to use in the local system, your local machine,
If you want to interact with the remotely, we can use terminal. So that is nothing but your node, your computer. So we can use this terminal drive. We need to interact with layers. In your laptop, we need to use remotely. We need to communicate. How we communicate remotely? Local in మీ ల్యాబ్ ఉంది అనుకోండి మీ ల్యాబ్ లో ఈ వాంట్ సెండింగ్ ఏ మెసేజ్ టు ది అనదర్ స్టూడెంట్ అనదర్ మెసేజ్ you want to send a message to your friend, so we need to use this terminal. We can use the local connection, terminal connection. We can use the terminal what happens will be sending a message. Okay, for example lab అన్ని 100 systems ఉన్నాయి అనుకోండి, system number 1 to system number 50 you want to communicate. Okay, remote login. ఇక్కడ ఏందన్నది remote logging. So remote logging, if you want main user, what is the use of this? What is use of this telnet? Remote logging. The main agenda, main objective of this remote logging. Which purpose, ma? Remote logging purpose. In remote logging purpose, okay, this terminal, I want to sending that this terminal drives. So in this terminal, I want to sending this file. This file, I will transfer the data. This transfer the data to the internet. So this internet, what will happen? Then network. So automatically it will be reached to the particular server. ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ రిమోట్లీ లాగిన్ చేయొచ్చు. మనం ఇంకో దగ్గర ఉండి we need to use another device, we need to log in. ఒక డివైస్, ఓకే, ఇక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సురేష్ ఉన్నాడు. Suresh want to log in remotely with Rajesh. So this Rajesh system, if you want to log in here, remotely you want to log in. Remotely if you want to log in, we can use the telnet. Em use chestarandi? Telnet use. What is the port number of telnet? 23. What is the port number? 23. Telnet enduku use chesaru? What is the telnet? Terminal network. What is the telnet? Terminal network. What is the telnet? What is the telnet? What is the telnet? What is the port number? What is the port number? What is the port number? So this telnet, if you want to use this terminal we have it. This is the internet model. Which model? Internet model. We have an operating system. We have a drivers. So this terminal we can use in sending the file from the server. ఎలా పంపిస్తున్నాము? Client to server. ఎలా పంపిస్తున్నాము? Through internet. Are you sending this file? Through internet. Okay. Next, NVT, Network Virtual Terminal. NVT and Network Virtual Terminal. So in network virtually, I want to use my device, this device. I want to transferring the file. So how will transferring the file? Through internet. So where it is saved? In a particular server. Okay. Remotely, I want to use this device. I want to connect it. So I want to sending a file from through internet. So this is to the remote server. Because remote server, remote computer. So syllabus lo ledu, okay, but you need to learn. So more secure compared to telnet. Telnet kanna secure provide chesedi SSH. SSH అంటే ఏందమ్మా? Secure shell. The secure shell is same as like a remote telnet. Like as a telnet, but it will be provided security. It will provide what? Security. Today, what we learn? First one is HTTP, second one is FTP, third one is telnet. So what is HTTP? Hypertext. So what is the port number of HTTP? Huh? Gatiga.
What is the port number of HTTP? What is the port number of HTTP? 80. So who introduced HTTP? What is hypertext? HTTP who introduced it? Banners? Which year? Okay. What are the methods what is the request? Request lemunde? Huh? Request lemunde? Method? Hmm. Get method. What is use of get method? Huh? What is the post method? What is the use of post method? Send the data to the post the data to the particular server. So status line where it is available? HTTP response. HTTP response. So what is use of HTTP? We can use to transfer the data between client and server. We are transferring the data between client to server. We can use the protocol what? HTTP. What is FTP? What is FTP? File transfer protocol. If you want to transferring the file between client to server, what are the ports are available? 20 and 21. 20 and 21. What is the use of 20? Data transfer. What is the use of 21? Control connection. So if you want first changes, we need to make a connection. Which connection? Control connection. Control connection. We are making a client, sorry, server making a open a control connection. The control connection given to the server client. The client, what will happen? They will be making a connection between the client to server. After that, what will happen? The client will be sending a port number. Client the port number will be sending to the server. So then after that, what will happen? The server transfer the data between the client to server. So what is the port number of data transfer? 20. What is the data transfer of the data transfer? 20. What is NVT? Network to terminal. If you want to transfer the file client to server, there should be have some file formats. ASCII. What is ASCII? American standard. That data we need to setting the file, we need to use ASCII format data, or if you want to use image data, so we need to transfer the data in data structure ways. What are the data structure ways? File structure, record structure, paging structure. We need to transfer the data in transmission modes. What are the transmission modes? Stream mode, block mode, compress mode. Stream mode, block mode, compress mode. అంటే data అనేది stream లో పంపించవచ్చు, or you need to transfer the data in the form of blocks, and if you want to put the data in the make a compress modes. So then we have a terminal, telnet. So what is the use of telnet? Telnet is used for the remote connection. What is used for that? Remote connection. So remote connection, no, if you want to use login virtually, we can use the telnet. What is the telnet? Telnet nothing but terminal network. What is the telnet? Terminal network. What is the port number of telnet? 23. Okay. So why you learn this protocols in your IoT? ఎందుకు చదువుకున్నారు? What is the subject name? Internet of Things. What is use of the subject? What is use? Use. Then use any. So this IoT is mainly focus on machine to machine. Real time చెప్పండి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు IoTs? ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? జనరల్ రియల్ టైం మీరు యూజ్ చేసే లైఫ్ లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? ఇంట్లో ఇంట్లో ఉంటది. వాషింగ్ మిషన్ లో వి హ్యావ్ ఏ సెన్సార్ సిస్టమ్. వాషింగ్ మిషన్ ఏముంటది? సెన్సార్స్ ఉంటాయి.
రిఫ్రిజిరేటర్ ఏముంటది సెన్సర్, టీవీలో ఏముంటుంది రిమోట్ లో సెన్సార్స్ ఉంటాయి. లైట్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆన్ ద లైట్స్, ఆఫ్ ద lights, we can use IoT. With the help of the IoT application, we can off the lights, on the lights. So for example, if you want to go for any 3-star, 5-star hotels, they will just give one kit. If you insert the kit on the IoT device, automatically lights will be off. If you want to go for shopping mall automatically doors will be open. Automatically doors will be closed. If you want to travel in the straight line, automatic lights will be on. Automatic lights will be off. So that based on what? This sensors, IoT. Okay. Thank you. Huh? ఏందమ్మా 15 minutes ఉంది ఏం చెప్పాలి Huh? ఏమైందమ్మా Okay. Here the difference between IoT and existing technology. Existing technology ఏంటి అమ్మా embedded systems we need to use wireless sensor network, system computing, UPS computing plus and IoT. So these are we are existing systems. Now we are embedded system ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు embedded system. ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు మీరు డైలీ చూస్తారు క్యాంటీన్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు క్యాంటీన్ బయట ఉంటుంది అమ్మా ఎంబెడెడ్ క్యాంటీన్ ఉంటుంది మీకు స్కానర్ స్కాన్ క్యాంటీన్ లో ఉంటుంది ఫ్రైడ్ రైస్ ఉంటుంది ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ కాఫీ ఉంటుందా కాఫీ మిషన్స్ కాఫీ మిషన్ లేదా బయట ఇక్కడ ఉంది కదా పని చేయాలి ఏంది you can observe if you want to bus stands, railway stations, airports. So coffee machines will be there. The coffee machine is what? Embedded device. The coffee machine is what? Embedded device. If you want to copy, if you want to press 2, if the coffee will be come. If you press 1, the tea will be come. If you press 3, it should become milk. So that device is what? Embedded device. Traffic signals also embedded device. Traffic signals. If you want moving, so traffic red light will be comes. The time also there, 80 seconds, 120 seconds. So that duration that will be comes under the embedded systems. What is embedded? The combination of hardware and software. Hardware and software. The software game last C code also. Code రాస్తారు ఏం రాస్తారమ్మా కోడ్ సి లాంగ్వేజ్ లో కోడ్ రాస్తారు ఏమని రాస్తారు ఇఫ్ యూ ఆఫ్టర్ 120 seconds the red light will be turned into green light. So that code will be given by what? C. So embedded ఏమంటారు the combination of hardware and software. Okay.
బ్యాటరీస్ దిగాయి. అది ఆఫ్ చేస్తే ఏం కాదు కదా. బ్యాటరీస్ తీయాలి అయినా బ్యాటరీస్ దాంట్లో ఉంచకూడదు కదా. నేను వస్తే అదే కదనే మరి బ్యాటరీలు అయిపోయాయని చెప్పేది. ఆఫ్ అయినా సరే తీసి బయట పెట్టాలి అవి. ఏది ఇంకో మైక్ ఏది? మైక్ ఏది? వస్తే మైక్ ఉంటుంది చూడాలి. వస్తే ఎంతసేపు పెట్టింది? 55. వచ్చాక మైక్ ఉంటుంది తీసుకోవాలి. ఛార్జింగ్ పెట్టాలి. లెఫ్ట్ అయిపో మీటింగ్.